Okay, now we can have a class on part 4. So in part 4, in listening test, you will have 10 questions that are considered as a gaps or completions. So here the note, you will have opportunity to choose one word only. That means এক শব্দের বেশি নেওয়া যাবে না। গল্পের কিওয়ার্ড হলো ল্যাবিরিন্থ। ল্যাবিরিন্থ এক টাইপের সেটা বলছে ল্যাবিরিন্থ দ্য ডেফিনিশন ওয়াইল্ডিং স্পাইরাল পথ লিডিং টু আ সেন্ট্রাল এরিয়া। অর্থাৎ আমরা বাচ্চা কাচ্চাদেরকে অনেক সময় এক ধরনের খেলনা দেই যে খেলনার মধ্যে আঁকা বাঁকা পথ থাকে বা এলোমেলো পথ থাকে, তারা একদিক দিয়ে ঢুকে আর একদিক দিয়ে যে বের হবে, এজন্য তাদের ভিতরে যে ক্রিয়েটিভিটি আছে এটা প্রকাশ করার অর্থে মিল করতে হয় বা ম্যাচ করতে হয়, সেটাই হলো ল্যাবিরিন্থ। যেটা এখানে বলছে ল্যাবিরিন্থ কম্পেয়ার্ড উইথ মেজেস, মেজের সাথে কম্পেয়ার করা হয়। সো ল্যাবিরিন্থ হোক আর মেজ হোক বা গোলক ধাঁধা যেটাকে আমরা বলি এমন কিছু। তো যেহেতু এটা একটা প্রেজেন্টেশন টাইপের, অর্থাৎ পার্ট 4 প্রেজেন্টেশন থাকে, একজন ব্যক্তি বলবে, একাধিক ব্যক্তি বলবে না। সো কথাগুলো খুব দ্রুত বলে যাবে বা বেশি ইনফরমেশন দিবে আপনাকে পাজল করার জন্য বা ঝামেলায় ফেলার জন্য। তো আপনি এটাকে বোঝার জন্য 4 ভাগে বিভক্ত করতে পারেন। যেমন এখানে লেভারেন্থ কম্পেয়ার্ড উইথ মেজেস একটা ইন্ডিকেটর আছে, আর্লি এক্সাম্পল অফ লেভারেন্থ আর একটা ইন্ডিকেটর, ওয়াকিং লেভারেন্থ আর একটা ইন্ডিকেটর, লেভারেন্থ নাওএডেজ আর একটা ইন্ডিকেটর দেওয়া আছে। সো এখানে সব মিলিয়ে 4টা ইন্ডিকেটর দেওয়া। এখন ফ্যাক্ট হলো যে আপনি কতটুকু বুঝতে পারলেন বা কতটুকু কাজে লাগাতে পারলেন। স্ট্র্যাটেজি বলতে বোঝানো হয় যে শূন্যস্থান পূরণের ক্ষেত্রে পার্টস অফ স্পিচ সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পার্টস অফ স্পিচ কি জিনিস? দ্য নাউন, প্রোনাউন, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব এগুলো। এখানে বলছে মেজ আর আ টাইপ অফ সামথিং। মেজ কোন এক টাইপের কিছু। তাহলে মেজ এক টাইপের কি, সেই জিনিসটা আসবে। তাহলে সামথিং ইজ রিকোয়ার নিডেড, কোন একটা কিছু প্রয়োজন টু নেভিগেট, সামনে আগানোর জন্য বা কাজ করার জন্য কোনো একটা কিছু প্রয়োজন। The word maze is derived from word meaning a feeling of something, এক টাইপের ফিলিং। কিসের ফিলিং সেটা আপনাকে দেবে। Labyrinth represent a journey. They have frequently been used, তারা ব্যবহার করে in somewhere and prayer. প্রেয়ার বলতে বোঝানো হয় যে কোনো কিছু প্রার্থনা করা বা এই টাইপের। তো এখানে এন্ড থাকা মানে প্যারালেলিজম একটা ফ্যাক্টর। ইংলিশ গ্রামারে আমরা পড়েছি প্যারালেলিজম, অর্থাৎ এন্ড এর পরে যদি নাউন থাকে পূর্বেও নাউন হবে, এন্ড এর আগে যদি ভার্ব থাকে পরেরটাও ভার্ব হবে, অ্যাডজেক্টিভ থাকলে অ্যাডজেক্টিভ হবে, আইএনজি ফর্ম থাকলে আইএনজি ফর্ম হবে, এমন। সো এটা খুব সহজেই বুঝবেন যখন পেপারের সাথে অন্য একটা নাউন বলে এন্ড এর আগে অথবা পরে, সেটাই আপনার জন্য। এনসিয়েন্ট কার্ভিংস, প্রাচীন কার্ভিংস অন সামথিং হ্যাভ বিন ফাউন্ড, পাওয়া গিয়েছিল। কার্ভিংস মানে অঙ্কিত করা বা খোদাই করা। এনসিয়েন্ট গ্রিক ইউজ সিম্বল অন সামথিং, কোনো কিছুর উপর সিম্বলটা ইউজ করতো। যেমন এখানে অন আছে, এখানে অন আছে, ইন আছে, প্রিপজিশন থাকা মানে উত্তরের পূর্বে প্রিপজিশন বলবে, তবে সেক্ষেত্রে অনের পরিবর্তে ইন, অফ অথবা টু এই শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারে। Then 37, the largest starving example of tough labyrinth once had a big something at the center. সেন্টার মানে মাঝখানে, মাঝখানে বড় ধরনের কোন একটা কিছু থাকে। ওয়াকিং আ মেস, হাঁটা, ক্যান রিডিউস কমিয়ে দিতে পারে আ পারসন সামথিং গ্রেট, একটা ব্যক্তির কোনো একটা কিছু গ্রেট বা অবস্থা কমিয়ে দিতে পারে। পেশেন্ট হু কান্ট ওয়াক, যারা হাঁটতে পারে না, ক্যান ইউজ ফিঙ্গার এভরিথিং, লেবিরিন্থ, ফিঙ্গার লেবিরিন্থ ইউজ করতে পারবে, যেটা মেড ফ্রম সামথিং, যেটা কোনো কিছু হতে তৈরি করে।
তাহলে এখানে আমরা যে আনসারটি পাবো সেটা হলো যে ফিঙ্গার লেবিরিনটা কি দ্বারা তৈরি সেটা। তো এখানে এত বেশি আপনাকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে না, শুধু শুনবেন ফিঙ্গার লেবিরিনথ, কারণ এটা কোটেশনের মধ্যে দেওয়া আছে, এটা ভিন্ন ভাবে বলবে না, ইনভার্টেড ফর্ম মধ্যে যেগুলো দেওয়া। Research has shown Alzheimer's suffers experience less. অ্যালজাইমাররা যেটা সাফার করে সেখানে কম পরিমাণে কোনো একটা কিছু আছে। সো এতক্ষণ যেটা আমরা বললাম যে শূন্যস্থানের পূর্বে এবং পরে যে ইন্ডিকেটর আছে, যে শব্দ আছে, সেগুলো দেখে এবং বুঝে উত্তর নিশ্চিত করা। তো এখন আমরা অডিও স্ক্রিপ্টে যাব এবং সেগুলো শুনে বোঝার চেষ্টা করব। To look at question. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Labyrinths have existed for well over 4,000 years. Labyrinths and labyrinthine symbols have been found in regions as diverse as modern-day Turkey, Ireland, Greece and India. There are various designs of labyrinth, but what they all have in common. আপনার উত্তরটা খুঁজতে হবে যখন মেজ বলবে। মেজের আগে কিন্তু কোনো উত্তর নেই, কারণ প্রশ্ন আছে মেজকে নিয়ে। তো লেবিরিন শব্দটা যতবারই বলুক আপনি শুধু কনসেন্ট্রেট রাখেন কখন মেজ শব্দটি প্রডিউস করবে। Is a winding spiral path which leads to a central area. There is one starting point at the entrance, and the goal is to reach the central area. Finding your way through a labyrinth involves many twists and turns, but it's not possible to get lost, as there is only one single path. In modern times, the word labyrinth has taken on a different meaning and is often used as a synonym for a maze. মেজ নিয়ে একটা কথা বললে এখন আমরা একটু মনোযোগ দিব। A maze is quite different, as it is a kind of puzzle with an intricate network of paths. তাহলে কি বলবো? মেজ আ কাইন্ড অফ পাজল। তাহলে আনসারটা কি হবে? পাজল, PUZZLE। এখানে বলছে আর টাইপ অফ এর পরিবর্তে আর কাইন্ড অফ, তাহলে এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আর টাইপ এর পরিবর্তে আর কাইন্ড অফ, শর্ট অফ, ফর্ম অফ এগুলো বসতে পারে। দেন 32 নাম্বার, সামথিং ইজ রিকোয়ার্ড অর নিডেড টু নেভিগেট। কাজ করার জন্য কোনো একটা কিছু প্রয়োজন, কি প্রয়োজন সেটা আমরা দেখব। Mazes became fashionable in the 15th and 16th centuries in Europe and can still be found in the gardens of great houses and palaces. The paths are usually surrounded by thick, high hedges so that it's not possible to see over them. Entering a maze usually involves getting lost a few times before using logic to work out the pattern and find your একটু ওয়ার্কআউট কাজ করতে কোনটা দরকার হয়? ইউজিং লজিক, লজিক ব্যবহার করে। তাহলে কোনটা নিডেড? লজিক ইজ নিডেড। ওকে, তারপরেরটা বলছে যে the word maze is derived from a word meaning of a feeling of something। তাহলে আমাদেরকে খুঁজতে হবে যে কিসের ফিলিং, a feeling of something। তো এই যে যেমন কিছু বলতো না, আগে আমরা একটা গান না, একটা পোকা, kind of, ঠিক তেমনি এটাও আসবে যা টাইপ অফ, কাইন্ড অফ, শর্ট অফ বা কোন একটা প্রকারভেদ হিসেবে। way to the center and then out again. There are lots of dead ends and paths which lead you back to where you started. The word maze is believed to come from a Scandinavian word for a state of confusion. তাহলে কি স্টেট অফ কনফিউশন? তাহলে কোন বিষয়টা? স্টেট অফ, আ ফিলিং অফ এর সিনোনিমাস ওয়ার্ড, স্টেট অফ কনফিউশন। তাহলে আনসার ইজ কনফিউশন।
Then 34, they have frequently been used something and pair. আপনার শুধু পেয়ার শব্দটা খেয়াল রাখবেন, তাহলে আনসারটা পেয়ে যাবেন, এত বেশি পড়ার দরকার নেই। This is where the word amazing comes from. Labyrinths, on the other hand, have a very different function. Although people now often refer to things they find complicated as labyrinths, this is not how they were seen in the past. The winding spiral of the labyrinth has been used for centuries as a metaphor for life's journey. It served as a spiritual reminder that there is purpose and meaning to our lives, and helped to give people a sense of direction. Labyrinths are thought to encourage a feeling of calm, and have been used as a meditation and prayer tool in many Meditation and fear too. তাহলে কি হবে? Meditation. And then পরেরটা 35, ancient carvings on. প্রাচীন কার্ভিংস বা খোদাই করা হতো, কিসের উপর খোদাই করা হতো সেটা আমাদের দরকার। cultures over many centuries. The earliest examples of the labyrinth spiral pattern have been found carved into stone from এগুলো carved into stone, তাহলে কিসে কার্ভ করা হয়েছিল, খোদাই করা হয়েছিল? স্টোন। তাহলে স্টোন হবে আনসার। Sardinia to Scandinavia. Then 36, Greek, ancient Greek use symbol on something. এখন এখানে যেমন নেটিভ আমেরিকান ট্রাইব আছে বা অন্য ইনফরমেশন আছে, এটা আপনার দরকার নেই। আপনি খেয়াল রাখেন কোন গ্রিক নিয়ে বলে, গ্রিক, গ্রিস, এই শব্দগুলো বলে। যেমন বেঙ্গলি, বাঙালি, এই ধরনের শব্দ আছে না, বাংলাদেশি, তো গ্রিক আসতে পারে, গ্রিস আসতে পারে, এই ধরনের ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ইউজ করে। Scandinavia, from Arizona to India to Africa. In Europe, these spiral carvings date from the late Bronze Age. The Native American Pima tribe wove baskets with a circular labyrinth design that depicted their own cosmology. In ancient Greece, the labyrinth spiral was used on coins around কি করে? অন কয়েন্স, কয়েন্সের উপরে ইউজ করে। এনসিয়েন্ট কার্ভিংস অন, সরি, সিম্বল অন coins. The answer is coins. Then 37, the largest surviving example of draft labyrinth once had a big something on its center. এর সেন্টারে বড় ধরনের একটা কিছু থাকে, তাহলে কি থাকে সেটা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। around 4,000 years ago. Labyrinths made of mosaics were commonly found in bathhouses, villas and tombs throughout the Roman Empire. In northern Europe, there were actual physical labyrinths designed for walking on. These were cut into the turf or grass, usually in a circular pattern. The origin of these walking labyrinths remains unclear, but they were probably used for fertility rites, which may date back thousands of years. 11 examples of turf labyrinths survive today, including the largest one at Saffron Walden, England, which used to have a large tree in the middle of it. Large tree on middle of it. Middle মানে কি? সেন্টার। লার্জ মানে বড়, তাহলে কোনটা হবে? ট্রি। আনসার ইজ ট্রি। Then walking maze can reduce. Walking maze, মেসে হাঁটাহাঁটি কমিয়ে দিতে পারে। কি কমিয়ে দিতে পারে সেটা আমরা দেখি। More recently, labyrinths have experienced something of a revival. Some believe that walking a labyrinth promotes healing and mindfulness, and there are those who believe in its emotional and physical benefits, which include slower breathing and a restored sense of balance and perspective. This idea has become so popular that labyrinths have been laid into the floors of spas, wellness centres, and even prisons in recent years. Some believe that more recently, labyrinths have experienced something of a revival. Some believe that walking a labyrinth promotes healing and mindfulness, and there are ওয়াকিং ল্যাবিরিন্থ, এখান থেকে আমরা কি আনসারটা পাবো? more recently, labyrinths have experienced something of a revival. Some believe that walking a labyrinth promotes healing and mindfulness, and there are those who believe in its emotional and physical benefits, which include slower breathing. Will include slower breathing. Slower মানে কি? কমিয়ে দিতে পারে। কি কমিয়ে দিতে পারে? ব্রিদিং কমিয়ে দিতে পারে। তাহলে আনসার ইজ পারসন
breathing. and a restored sense of balance and perspective. This idea has become so popular that Then patient who cannot walk can use finger labyrinth made from কি দ্বারা তৈরি সেটা আমরা শিখব। labyrinths have been laid into the floors of spas, wellness centres, and even prisons in recent years. A pamphlet at Colorado Children's Hospital informs patients that walking a labyrinth can often calm people in the midst of a crisis. And apparently, it's not only patients who benefit. Many visitors find walking a labyrinth less stressful than sitting in a corridor or waiting room. Some doctors even walk the labyrinth during their breaks. In some hospitals, patients who can't walk can have a A patient who can't walk বললো, এরপরে আনসার থাকবে। paper finger labyrinth brought to their bed. তাহলে পেপার ফিঙ্গার labyrinth, তাহলে কোন জিনিস দিয়ে তৈরি? পেপার দিয়ে তৈরি, তাহলে আনসার ইজ পেপার। Then the last one, 40. Research has shown that Alzheimer's sufferers experience less কম পরিমাণে কোনো কিছু থাকে। The science behind the theory is a little sketchy, but there are dozens of small-scale studies which support claims about the benefits of labyrinths. For example, one study found that walking a labyrinth provided short-term calming, relaxation and relief from anxiety for Alzheimer's patients. কি রিলিফ ফ্রম অ্যাংজাইটি, তাহলে কোন জিনিসটা কমিয়ে দেয়? অ্যাংজাইটি কমিয়ে দেয়। আনসার ইজ অ্যাংজাইটি। Only anxiety is needed to write here. So আমরা কমপ্লিট করে ফেললাম পার্ট 4 এর যে 10টি কোশ্চেন আছে শূন্যস্থান পূরণ। তাহলে সামারাইজ ইনফরমেশন হলো যে পার্ট 4 এবং পার্ট 1 যেহেতু একই টাইপের অর্থাৎ শূন্যস্থান পূরণ, সেহেতু আপনি শূন্যস্থানে আগে এবং পরে করবেন আর গেস করবেন কোন শব্দটা বসতে পারে। এটা নাউন বসবে, প্রোনাউন বসবে, অ্যাডজেক্টিভ বসবে নাকি অন্য কোনো একটা ফর্ম বসবে। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আজকে পর্যন্তই থাকবে। কারো কোনো প্রশ্ন